Hi. Why the focal length of a plane mirror is infinite? The reason is, find the reason why the focal length of plane mirror is infinite. Let's discuss about what is focal length. Focal length is the measure of an optical system, how it strongly converges or diverges the light. Simply, how strongly it converges or diverges the light. ఒక ఆప్టికల్ సిస్టమ్ కాంతిని ఎంత బలంగా కేంద్రీకృతం కానీ అపకేంద్రీకృతం కానీ చేయగలదో దానిని నాభ్యంతరము అంటున్నాం. నాభ్యంతరం, ఫోకల్ లెంత్. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్లేన్ మిర్రర్. ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ యాజ్ ఏ స్మూత్డ్ వన్. Plane mirror has a smooth surface. What happens if it has a plane surface? Let's recall our knowledge about regular reflection. In regular reflection, when parallel lines and parallel beam falls on smooth surface, it remains parallel even after reflection. Reflection కి ముందు parallel rays ఏవైతే ఉన్నాయో స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు తిరిగి parallel గానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. సో when the rays are in parallel, they never converges or they never diverges. పరావర్తనం చెందినప్పుడు సమతల దర్పణంలో ప్లేన్ మిర్రర్లో కాంతి ఏమవుతుంది, సమాంతరంగా వచ్చిన కాంతి స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు తిరిగి పరావర్తనం చెందినప్పుడు కిరణాలు ఎల్లప్పుడూ సమాంతరంగానే ప్రయాణిస్తాయి, ప్యారలల్గానే ప్రయాణిస్తాయి. సో ద ప్యారలల్ రేస్ నెవర్ కన్వర్జెస్ ఆర్ డైవర్జెస్. దట్స్ వై ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. ద రీజన్ ఈస్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ never converges or diverges the parallel rays coming from the. That's why the focal length of a plane mirror is infinite, because it never converges or diverges the parallel rays after reflection. But in case of concave mirror, let's discuss about concave mirror. In concave mirror, all the parallel lines, that is the parallel rays coming from object which are parallel to the principal axis, they converges at one point. That's why it has a specific focal length. కాబట్టి కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఏమవుతుంది, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో సమాంతర కిరణాలు అన్ని దాని మీద పడినప్పుడు తిరిగి ఒక బిందువు దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయి, కాబట్టి వాటికి నాభ్యంతరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కుంభాకార దర్పణంలో ఏమవుతుంది, వెన్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది కాన్వెక్స్ మిర్రర్, it diverges. After enlarging, దాని కిరణాలు అట్లా వెనక్కి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, దే ఇండికేట్స్ దట్ దే ఆర్ డైవర్జింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ ఫోకల్ లెంత్. కాబట్టి కాన్కేవ్ మిర్రర్కు కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఏం చేస్తున్నాయి, ఒక ఫోకల్ పాయింట్ ఉంది, నాభ్యంతరం ఉంది, ఫోకల్ లెంత్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకు, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కన్వర్జెస్ ద లైట్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ డైవర్జెస్ ద లైట్. But in case of plane mirror, it cannot either diverges or it cannot either converges. So the focal length of a plane mirror is infinite. The second question, why the plane mirror always forms a virtual image? Why the plane mirror always forms a virtual image? The key point for this topic is the converging light forms a real image. Again, the converging beam forms a real image. The diverging beam forms a virtual image. It is the key point, key concept for all real and virtual images. In case of plane mirror, let's see about the image. Here the source, that is the torch, the light falls on the tomato, the rays enter into the mirror, so the rays falls on the mirror. After reflection, the reflected ray is reached to the eye. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మన టొమాటో దగ్గర నుంచి కాంతి కిరణాలు మిర్రర్ను తాకి మిర్రర్ దగ్గర పరావర్తనం చెంది కాంతిని చేరింది. అగైన్ రీకాల్ అవర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, హౌ వీ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్. వెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రీచ్డ్ అవర్ ఐ డిటెక్ట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఒక వస్తువు ఎలా కనిపించింది మనకు, వస్తువు నుంచి కాంతి కిరణము, పరావర్తనం చెందినటువంటి కాంతి కిరణము మన కన్నును ఎప్పుడైతే తాకుతుందో అప్పుడు వస్తువును గుర్తిస్తుంది. ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది మిర్రర్. ఇక్కడ
ప్లేన్ మిర్రర్లో రిఫ్లెక్టర్ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ది లైట్, ఫ్రమ్ ది మిర్రర్, నాట్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి వస్తువు ఆబ్జెక్ట్ మీద కాంతికి ఎప్పుడైతే పడుతుందో అది మిర్రర్ను చేరింది, మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్టెడ్ రే కనిపించింది. సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఫ్రమ్ ది మిర్రర్ రీచెస్ అవర్ ఐ. దట్స్ వై అవర్ బ్రెయిన్ అజ్యూమ్స్ దట్ దర్ ఇమేజ్ ఈజ్ బిహైండ్ ది మిర్రర్. ద ఇమేజ్ ఈజ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. ఎందుకు బిహైండ్ ది మిర్రర్ అనుకుంటా ఉంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది? మిర్రర్ నుంచి వచ్చింది. అగైన్ సీ ద second image. The light rays from the object reaches the mirror and then they diverges. ఇక్కడ లైట్ రే ఏమవుతుంది? డైవర్జ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దట్ వన్ ఇంటూ ది బిహైండ్ ది మిర్రర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఇమేజ్. కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ రేస్ ఏమవుతున్నాయి? డైవర్జ్ అవుతున్నాయి. మిర్రర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు డైవర్జెస్ వస్తున్నాయి. సో ప్లేన్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్. అక్కడ ప్లేన్ మిర్రర్ వర్చువల్ ఇమేజ్ని ఎందుకు ఏర్పరుస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణాలు రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు అవన్నీ డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. ద సెకండ్ వన్, ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది మిర్రర్. సో అవర్ బ్రెయిన్ అజ్యూమ్స్ దట్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. కాబట్టి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందంటే మిర్రర్ లోపల ఉంది, మిర్రర్ వెనక ఉంది అని అజ్యూమ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్ ద లైట్ నెవర్ ట్రావెల్స్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. మిర్రర్కి అవతల వైపు లైట్ ట్రావెల్ చేయదు. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఏ కోటెడ్ సర్ఫేస్. కాబట్టి లైట్ బ్రెయిన్ ఏమనుకుంటుంది? ఇమేజ్ అటువంటిది మిర్రర్ లోపల ఉంటుంది. ద సోర్స్ ఈజ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. దట్స్ వై ద ప్లేన్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బీ టేకెన్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్. వర్చువల్ ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతుంది? ఇమేజ్ అటువంటిది స్క్రీన్ మీద ఏర్పడదు. సో దీస్ ఆర్ ది టూ కాన్సెప్ట్స్. అగైన్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఇస్ ఇన్ఫినైట్ డ్యూ టు ద ప్లేన్ మిర్రర్ కెన్ నాట్ కన్వర్ట్ ఆర్ డైవర్జెస్ ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్. ద సెకండ్ వన్, the plane mirror always forms a virtual image because it forms a diverged rays. Otherwise the reflected ray comes from the mirror. So our brain assumes that the image is behind the mirror. These are the two questions. In the next video we discuss about plane mirror, that is the properties of the images formed by plane mirror.